So point number 1, the now generation is empowered by love, not age. God does not empower people based on age. Unsa man yang gibasihan, He empowered people ingon sa verse based on love. Pero love na expressed through obedience. Dili love nga gitago-tago lang. Kinahanglan siya i-express unsaon through obedience. Kay the world is telling us lies. The world is telling us otherwise. The world empowers people. The world says we are empowered by position. Kung unsa imong title nga gidala. By popularity, how many people follow you? Isa mga vlogger diri. Or by popularity by platform, how visible you are. How visible your voice is. How many people listen to you. Mo na platform. Or the world says you are defined by performance. How impressive ang imong mga results. Okay, the world, in the world system, dili lang today, sa una pa ni, the louder you are, the more power ihatag sa imuha. The more visible you are, the more authority nga gi-assume nila nga imong makuha. Pero Jesus flips the system upside down. Iyang gibali. Wala siya moingon nga if you are old enough. Wala po siya moingon nga if your experience is enough. Wala po siya moingon nga if you are influential enough. Ang iyang giingon ra, if you love me, obey my commandments. Church, love ang qualification and obedience is the proof. Love, akong usbon, love is the qualification and obedience is the proof. Unsa man ang love? Love is not just emotion. Kisa may in love dire. Dili lang siya emotion. Kung emotion lang, muna gitawag nila puppy love. Love is not pud ka na feeling close lang, kanang nagpa-close. Feeling close to Jesus, dili pwede nang feeling close. It's not love. Love is action. Love is a verb. Love is action aligned, dili lang basta-basta action. Action nga aligned with God's will. But daghan kay mga tao karon nga diri nag-struggle. Nga naman, we love God emotionally, but do we love God obediently? We admire Jesus, but sometimes lang ha, kung may always, sometimes we resist His commands. Mura tag-resistor ba? Ningawas na pa akong pagkakami. Resistor ka ng mulikay, musupak, dili magpasulod. Muna resistance, we resist His commands. Unya, usahay pod, we worship loudly on Sundays. Buutan kita kung Sundays. Pero laing adlaw, mamili tao kung si atong sundon. Kana lang pabor na to. We obey selectively. And then, we say we love Jesus. Moingon matata personally, I love you, Jesus. But, if naay makasala na to, we delay forgiveness. Di ba, ingana ta usahay? Unya, tungod kay nanatay kasuko, makompromise ng integrity, nanatay mga pambuhaton nga di na mao. Unya mo ingon ta, we love you, Jesus, but we delay forgiveness. And usapod, ma-hold on ta sa mga old habits na to ba usahay. Nga giinan na ta sa Ginoo nga i-release na lang ang old habit, pero sige gihapon. Ako, I go sa kuani, hilak-hilak sa kuani. We hold on to old habits God already told us to release. And then, pero ang problema ani, God connects love and obedience man. Kay love is the qualification lagi, and obedience is proof. Ngano manggi-connect man ang love sa obedience? Because obedience releases authority. If mo obey ta sa Ginoo, musugod tag walk in spiritual authority. Ang pagsugod lang ang lisod. Pero if imo na siyang gikinabuhi, kadugayan di na kaayo lisod.
Labi na, o gitapukan ka sa mga tao nga nagsunod po sa Ginoo. Lisod kaayo kung ang imong mga close kaayo nga friends, magsunod sa Ginoo, ikaw magsunod pati lisura. Pero when we choose to obey God, when we obey God, we start walking in spiritual authority. Nganong kinahanglan mag-authority? Because authority releases power. Unsa man nga power? Power to overcome sin, power to resist temptation, and power to stand firm bisan sa mga kalisod nga mga sitwasyon. So, and power, para asa man yung power? Power produces fruit. So, unsa to? Obedience releases authority, authority releases power, and power releases fruit. Unsa nga fruit? Dili hype-hype nga fruit. Dili noise nga loud lang kayo. But real and lasting fruit. That's why, mo na siya nga, the now generation is not waiting for comfort. Ang now generation, wala maghuwat og mga perfect na condition. Mo, sunod ko sa Ginoo, basta ingani, basta aircon, among simbahan, o why aircon, dili ko. Mo, sunod ko sa Ginoo, basta ka ng mga dato ang mga membro. Di ko gusto, mapobre. Kaya o dato ang membro, dato sa bang, kani. Dili. The now generation is not waiting for perfect conditions. And wala sa sila naghulat nga, sayon na mutuo. Lisod pagtuo or dili, kinanan mubuhat ta. Because the now generation says, I will obey God even when it's uncomfortable, even when it's inconvenient, and even if it's unsure. Dili sure ba unsay may tabo in the future. So, dili siya partial obedience kanang part lang nga mo obey ba. Dili po siya selective obedience. Ang now generation kanang pilion lang kung unsay kana lang kani siya nga sugo di ko ani kay lisod, kani siya ganahan ko ani kay ngani. Dili pwede. Dili po siya delayed. Dili delayed obedience, because church, hear this clearly. Delayed obedience is still disobedience. To delay is to disobey. If nagsulti ang Ginoo, nagsulti na ang Ginoo, and we still wait for someone else, somebody else, something else, we are not being cautious. Dili na, nagtanaw pa, basin, delikado, basin ingani, dili na cautious. It's being resistant. Mulikay, dili magpasulod, mo na resistance. Makahinungdam ako sa kong kumit. Unya, if God has already commanded, and we postpone, we are not being wise. Dili ta wise. We are being disobedient. Kabalo mo, sa una, kay ang world, moingon man, wisdom, unsa man ang wisdom? Knowing what to do. But sa dihang nagtuon ko sa Bible, wisdom is not about knowing what to do or how to do it. No, wisdom is knowing who to follow. Wisdom is knowing who to follow, who to obey. So if we disobey God, we are not being wise. We are being disobedient. The now generation understands this truth. God empowers those who will obey Him now. Not later, not someday, but now.